Hey guys, it's me Val. Come with me and unbox my first ever MacBook from Windows. So mag-transition ko adi guys. I think kailangan pa ko mag-learn ng mga changes and something like that. And this is my first ever MacBook. Matiirok na dyan ang ako ang. I mean, wala man dyan siya naguba ang akong Huawei, which is my first ever laptop po na akong gi-use for my work. Pero full storage na lang yun siya and grabe ka lag na yun niyan. Corrupt na yun yung mga tools or apps kay tungod sa kapuno bitaw. So I really need something or a laptop that can help me with the multiple tabs kay para mapaspasan ako ang work. This is going to be an ASMR. So come and watch it. Come and watch. Tarongan sa nato tong hair. Tarongan nato tong hair. Tadad! So I got the Macbook M5 Air 13 inches with 16 gig and 1 TB. Sharo lagi. Go! So I got the Starlight na color. Oh my God, kanindot reset. Sabi. Guys, nindot kayo siya dahil. Aside sa laptop, it has this cord. And I think this is mga manuals. Manual naman siguro ni. Look how beautiful it is. Open sesame. Ay, magaras. Char. Ay, low Batman. Low Bart. Nakita sa lakong face. Hello, hola. Cute. Ganahan ra ko sa iyang size. Dili sa kupan sa 15, which is same size sa ako ang Huawei kay dako ra siya in bugat. Kay bugat-bugat na bidaan ang 13 pa lang. Wala ko gi-unbox sa store kay adto man gud ta mag-unbox kay kuan kay kanang limit ra kaya tong reaction kay of course nabi magtan-aw nato. To use English as the main language, press the return key. Return. Sa return. Country is Philippines. It's preparing, guys. So I think I need to learn information. So I think that would be all. Okay raman? So, pero mag-video pa ko. Hapit na siya mahuman. Finally, human na siya, guys. Kailangan siya i-update with the latest na iOS. Get started.
Okay. Ato ikuan kimurag sula sa trackpad eh. Siya yung ano. Tapos siya i-connect. Check na to kung 16 gig bag yun siya and 1 terabyte. Where's the settings? Ah! Ano na? Settings. Nana diri. 940 gig available. Okay, so let's sign in my Apple account. I'll just gonna stop the video and try to ila-ila sa ako ang new laptop. And that would be all. Thank you so much for watching. Bye!